welcome everybody. طيب بسم الله. It's been a long time since and I do remember the last time I uploaded to the channel. آخر مرة أتوقع قبل سنة. السلام عليكم مرحبا بالجميع. طيب راجعين إن شاء الله، ولكن هذه المرة راجع بفكرة يعني جديدة. طبعا كنت مشغول مشاريع ودراسة وإلى آخره، لكن هذه المرة قررت إني أبدأ مشروع جديد أبغى أسويه، لكن قلت ليش ما أصوره، يعني أصور وأنا أكتب كود وأنا يعني أسوي المشروع كذا أنا حسوي المشروع، فيعني يا أسوي لوحدي يا أسويه مع يوتيوب، يعني مع المقطع مسجل. جميل. طيب اللي سويته بكل بساطة سويت نيو ريبوزيتوري، سويت مستودع جديد في جيت هاب، سويت بروجكت جديد في انتليجي سميته Lexer، مشروع فاضي ما فيه ولا حاجة. هذا هو. طبعا في له ملف واحد اللي هو فكرة المشروع اللي ابغى اسويها، دحين ان شاء الله راح اوريكم هو، وفي ملف الجيت اجنور. طبعا ملف الجيت اجنور زي ما انت شايف شوية كبير. بكل بساطة تروح على هذا الرابط اللي هنا، هذا هنا راح اترك ان شاء الله في صندوق الوصف اللي هو هذا اللي يعني جيت، هذا هو. anyway راح اتركه، سويت له copy paste. so term reference references cd uq. Is that what I'm looking for? Great. And create a thing here called make dollar references touch. This is, and let me see that. That's it. جميل. شوف موجود الملف. نعم موجود. here it is. هتركه في الريبو اللي يبغى يعني. let me call it git ignore content. That's better. So now let's jump. خلينا نشوف الفكرة اللي أنا بسويها، البرنامج اللي أنا بسويه. طيب اللي أبغى أسويه بسوي عبارة عن Lexer. الليكسر ما هو إلا برنامج يعتبر من أول فيز في الكومبايليشن بروسيس في أي كومبايلر تقريبا موجود في هذا العالم. فيه اللي الستيب 1 أو الثاني ستيب اللي هي بعد البري بروسيسنج تسمى الليكسينج أو سكانينج أو مسح البرنامج، مسح السورس كود. مستوحاة من فكرة، أنا طالب جامعي وفي جامعتنا بندرس مادة اسمها مترجمات أو كومبايلرز، ولكن ندرس الثيوري بارت أو الجزء النظري فقط في هذه المادة. فحبيت يعني أعطي فكرة للطلبة الذين يدرسون هذه المادة لماذا ندرس مترجمات، وخلينا نسوي implementation لون فيز. ممكن في المستقبل نسوي implementation لباقي الفيز such as the parser, virtual machine ولا code generation والسيمانتكس انالايزر ممكن، لكن هذا بعدين يعني. لكن حاجه كذا فكره بسيطه اللي هي نبني الليكسر، لكن نبنيه بحاجه او طريقه اوتوماتيك، يعني نبني ماسح يمسح عده لغات، جافا، سي بلس بلس كود، بايثون، سي، ويكون ايضا فيه له فكره الكستمايزيشن، بمعنى انا حوفر باي ديفولت سي بلس بلس وجافا. حلو. اقدر اخلي اليوزر يضيف مثلا بايثون. خلينا نشوف، خلينا ما نستعجل، خلينا نشوف الكستمايزيشن بعدين. طيب مبدئيا
ابغى اليوزر يسوي امبورت يو كيو ليكسر اللي هو اسم مشروعي هنا شوف، ويستخدمه كالتالي، والفار ليكسر عفوا، ويعطيه مثلا جافا هنا، والسورس هذا هو سورس جافا. فين سورس جافا؟ هذا هو. بعدين يقول ليكسر دوت توكنز، هذا السورس. حلو. المفروض السورس هذا يتحول الى array اوف توكنز. التوكن هو كل كلمه هنا، باكج هذه توكن، بيك نيم توكن، السايمي كولون هذه توكن، الكلاس توكن، المين توكن، الكيرلي بريسز هذه توكن، الثاني هذه الرايت توكن، فيحولها هكذا array. طيب يعطيني سورس مثلا سي بلس بلس. حلو. بعدين يقول فار ليكسر ويعطيني سي بلس بلس، بعدين تحول الى توكنز. جميل. كل قطعه هنا، كل سيمبل تتحول الى توكن، نيم سبيس، الايدنتيفاير الى اخره. تعال نشوف كيف نبني هذا الشيء. بسم الله. First we need a package called the Lexer. And then we need token first، صح؟ هذه مو قلنا احنا هذا كلاس توكن، هذا اللايف توكن، فنحتاج توكن تايب. طيب بعدين نحتاج توكن، بعدين نحتاج source manager، بعدين نحتاج Lexer manager، source manager. Is that right? Manager. I think that's fairly enough. Fairly enough. Let's start with token and let's split. خلينا نسوي split هذا عشان نشوف مع بعض. خلينا نبدأ في جافا. مثال جافا. تعال نشيله كذا عشان أوضح لك يا عزيزي المتابع اللي تتابعني. هذا ليتر. هذا ايش؟ هذا توكن، وهذا ايش؟ هذا توكن، وهذا ايش؟ هذا توكن. طيب تعال نقول له مثلا identifier semicolon keyword. خلينا identifier first. ايدنتيفاير هو عباره عن اي حاجه تشوفه، هذا ايدنتيفاير باكج، عفوا هذا كيورد، الباك نيم، المين، الليكسر، السورس، وهكذا التوكنز. طيب ايش الفرق بين الايدنتيفاير والكيورد؟ الكيورد اللي هي زي الانيميريشن، الانم، الببليك، هذا ايدنتيفاير، وهذا عموما. انا صراحه ما احب اشرح while I'm coding. So let's make it fast. Token type value string actual value token value getter to do. نحتاج بعض الهيلبرز. some token organizer helper methods such as his keyword هل واضح الخط؟ والله حاولت اكبر ايش؟ as much as I can anyway source manager we don't have هذا بعدين manager class
ما يبي، خلينا منه الان، خلينا نترك هذا. الليكسر مانجر، الليكسر هو عباره عن سكانر. طيب الليكسر عباره عن سكانر اللي هو يمسح كل كلمه موجوده هنا، يعني يمسح باكج، يمسح عفوا يمسح كل حرف، يعني زي البفرنج، يمسح هذا الحرف وهذا الحرف. فنحتاج نكيب تراك او نخزن الحرف الحالي اللي هو زي كذا حيكون، بعدين نيكست نجيب الحرف الثاني، نيكست نيكست نيكست، بعدين وهكذا. فهمت؟ يعني زي كذا المفروض يمشي، بفر زي كذا يمشي. او سوري، يبدا هنا بعدين نيكست بعدين نيكست بعدين نيكست بعدين نيكست بعدين نيكست، لما نوصل نهايه الكلمه نشوف هل هذه الكلمه كي وورد مخزنه في اللغه ولا ايدنتيفاير. طيب فنحتاج برايفت انت برايفت. والله I like the way how C++ works. تكتب برايفت مرة واحدة ويكون عندك سكشن كامل برايفت. هنا تكتب برايفت multiple times, but I love Java. I really love Java. Private current character. Private string. Buffer source. Yeah, it's final. Position, يا الله. أول حاجة اللي عندنا اللي هي public void advanced. إيش نبي نسوي؟ أول شيء يكون هنا، أول مرة يكون هنا في البي. الكرنت كاركتر حيكون بي أول مرة، صح؟ بعدين advanced اللي هي next. طيب فكل مرة استدعى هذه الدالة حتسوي لي next. طبعا هذا السهم يا شباب اللي هو البوزيشن، فأول مرة البوزيشن حيكون زيرو هنا، شوف لاحظ زيرو. لما استدعي نيكست اسوي كذا، اسوي نيكست، void method has side effects and I hate that explicitly. يعني إلا إذا تبرمج أنت low level things system level استخدم void كثير. طيب but if you want to يعني be more modern mathematic أو mathematician who writes code خليك إيش؟ خليك مع type system. طيب if إيش الإديتور هذا ما يشتغل. If position is less than or equal the buffer source length, please current buffer or char add. If no means that current character is equal to null or zero if you like, we are unable to advance. Now let's start with the يعني real word while. طيب هنا عملية الليكسينج أكيد لوب. بعض الناس تكتب recursion function هي while ايش؟ while current character is not null. If it's not null, what do you want to do? If it's not null, if it's not null معناته أكيد for sure فين هو؟ example. أول مرة البوزيشن حيكون هنا السهم فهو بي. هل البي لا تساوي نل؟ نعم صحيح. طيب
خلينا نشيك. اول شيء احنا بنسوي الاكزامبل حقنا اللي هو عباره عن فوق. الان حنشوف لازم نكتب تيست يا تيست. طيب اف اول مره انتليجي اي دي بطيء، يمكن عشاني اصور والجهاز اصلا حقي مو قوي. if current character is Java part شباب انا عارف انه في داله في جافا اسمها اللي هي character is Java part، بس المشكله انه احنا نبغى نسوي دعم لعده لغات سي بلس بلس وسي وجافا. هذا ايش كديفولت بعدين في كستمايزيشن مثلا بايثون سويفت جافا سكريبت الى اخره. ان شاء الله يعني نكون ايش قادرين على هذا. so I'm not gonna use this, maybe later. current character is O A or مدري اذا هذا صح اصلا صراحه. هذا كود يعني ما متاكد انه يشتغل. we will see. condition so it seems this is wrong. So let's work with the first one. Java start. الجافا ديفايس والله حنشوف ايش حيصير. المشكله انه اليونيكود ولا الاسكي حق سي بلس بلس مو نفس سي جافا صح؟ طيب نشوف. لكس اي دي او ايدنتي إذا أول مرة يكون جافا فيرست ستارت، هذا الدالة ترجع لك إذا أول الكاركتر اللي أعطيته يبدأ بحرف. يعني أنت هنا تعال نقول طب نحتاج بفر، لأنه إحنا إيش بنسوي في البفر؟ البفر هو عبارة عن أول مرة بي نيكست يضيف نيكست بند. جميل. so we say that so var buffer string builder file current character. We might advance here, we will see. While character is Java part identifier، نفس الكلام هنا على الكلام هذا، لكن ذي المرة part نعطي current character. Maybe we advance. Next append ايش؟ append current character وبعدين نقول هنا advanced. next character. Maybe we should call it advanced. Oh, we need tokens. We need an array of tokens. So no. Final? Can we add final here? عندنا بينت. طيب هنا بعد ما سوينا بفرنج اللي هو كذا تخيل معي وصلنا هنا فنبغى نضيف هذه. so simply we say tokens add new token type buffer to string
maybe you call next here, because when we call this function, we don't want the pointer to be still in the P, because we already scanned the P, right? So we move here, and when we reach here, current car is still P, so we have one more loop, huh? So maybe we advance here as well. We will see. Now what I want to do is, I have a getter tokens. Now let's start our work. Maybe we'll test here. Yeah, maybe, but it's main import or packet import. It seems we want to push something to the GitHub repository. We will see now. I will see. Lexer. ايش المطلوب؟ السورس. ايوه ايش المطلوب؟ سورس بفر. طيب السورس بفر حيكون دايناميكلي جاي من هنا. This should handle the source buffer، يعني هذا اللي يقرا الفايلات، يقرا مثلا فايل زي كذا. لكن for now for testing purposes تعال نسوي var buffer نسميه مثلا foo bar. افترض معايا source buffer. بعدين تعال نسوي system without Lexer get tokens to array string. Come on, call it. أنا أتوقع إنه يعطيني identifier. أوه ما سوينا هاندلنج للسبيس. تعال نشوف. أنا أتوقع حيطلع ايرور الآن. ما راح ينتهي الايرور. المفروض ما اسوي رن، يعني ما يحتاج، الكمبيوتر نفسه بطيء. الحين حيسوي ايرور مليون لانه في سبيس وما سوينا هاندلنج للسبيس. ايش هذا؟ alright. Can I stop that? I know that we're gonna take a long time. Oh, it's empty. We didn't call Lex here. Let me show you guys. Here. We need to call Lex first. So maybe we say. And guys, why I'm saying we will run into an infinite loop, because notice in the Lex function هنا طالما ان الكرنت كاركتر ما هو زيرو. طيب اول مره هنا فوق صحيح يخش. طيب بعدين هنا في سبيس حيقعد يدور في اللوب، صح ولا لا؟ انا ما راح اسوي رن الصراحه، اكره اشوف اللوب كذا يدور. خلينا نشوف. Still we have a problem. There was a bug or something. What's going on with that? Next character. I see. So maybe we need to call next character as well. Yeah. Next character. Alright. Oh, infinite loop. Now, stupid.
skip character. Why space? We should skip. Skip. Now let me run that. I'm pretty sure we will have two edit files. First that and that. Yeah, we're still in a loop. We still in a. So what's wrong with that? Let me debug it. Even though debugging, take a long time, but also so the buffer source is foo and bar. Now we call next character through. Get in there. So what is the current character right now? Current character is 0. Now if foo. Great. Position 1. I see. Space should get out of that. Great. So we get rid of that. Next column. Bar. Great. So what's wrong with that? Everything is working perfectly. Seriously? I see. So we are running here because there's a board. Current. Well, we will try to debug that even better. Now it should work. Yeah. We have 2 tokens. Let me go and create a toString method to show you what is the final result. Great. We have an identifier called foo, and we have another identifier called bar. So, as expected. Now, let me push something to the GitHub saying sketchy. Sorry. Let me copy and paste some code here. Okay, or push an existing repository. Yes. I see. Yeah, it's that. Git add all. Git commit sketch.
Seems we have a problem. So great, guys, great. Actually, those files should be in I already created it, right? These files should be like this. Actually, I should have, pushed them before I pushed the source. So we should create another branch, right? We should create another branch. So before we create another branch, let me say that. Git status. Git. How can I see the commit? Log. Log. We have one commit, which is the sketch out Lexer identifier. Git show. Oh, sorry. Let me copy that. Yeah. So we create the Lexer manager. Great. Great. Now we need to push to the parser, and then we need to get it to the main, right? How can I rename things? Well, we're not building a compiler. Why did just I create that? How to safely delete git branch. So we need to what the hell I done, bruh? Git. Well, I need to delete it. Branch D. That one is odd, isn't it? Awesome. Yeah, I delete it. Let me check branches. How many branches I have? Yeah, I have just the main one. Right, great. Great. That's Xcode. So now let's implement more. Call it. I insist on creating a new branch. Check out the Lexer. Yeah. Now I kind of
Scanning file into index. Now we want more support. Now we want to do something like this, all right? Int x. We want to do something like this. Int x 10. So that's a numerical literal or literal. So 10 equal semicolon. Well, first we need to support some languages. So let me go to the token type. Let me hide this. Number literal number equal. Assignment operator semicolon. I'm gonna leave the keyword for another lesson, so just let's keep that. Maybe we implement comment, but do we really care about comment to build them with the abstract syntax tree? Comment included in AST and just skip. Maybe we make it to do or something. Look later. Source manager. Maybe also we work with the source manager for now. All stuff. I feel like I want to just skip that. Else if we need that a lot. Is number digit, yeah, that's digit, yeah. If it's a digit, means that we are here. Character in the place. What if it's just X? Alright, because you have X. Alright, next character. Next character is white space, so we call it. So here's a bug. That's a bug. No, we shouldn't call it that. Even if there is one character to get in, because if we say next character, we will move to another character, which is here. So we will reach this method and we have a space. So we won't append anything to the buffer, and we will just add a empty buffer. We need to create a test. Because that's where we're gonna lose time. So that's really why we always need to build tests, guys. Test. Just examples. We need to add new. Alright, that's not a problem. That's not a problem for us now. Let's not think about that. Okay, character Lexer number. And let's see how is that Lexer number. Oh my god. Also, we need the buffer. We'll actually copy paste that code. It's actually the exact same code, guys, isn't it? Well, surprisingly, we have same code, but this time coded in one slide, guys. I'm sorry.
else? What else we have in the token type? Electro, assignment operator, semicolon. Yeah. Else. Character is assignment operator. Tokens add token. Operator. Maybe we need that. We don't need that. Maybe next character. What is that? Semicolon. Token. Semicolon. Maybe we don't need all that. Let me go to where is it? Maybe add more. Yeah, that's kind of what I wanted to do. Alright, that's enough I think for this video. I think that's been, just let me test that one. Alright, great. That's the result. We have X as an identifier. We have a space that ignore, yeah, we skip it. And we go to the summing operator, we have a space here, we skip it. We have 10 as a numerical literal, number literal, semicolon. That's wonderful, guys, that's wonderful. Now I'm going to add support to languages. So, to add an arrow, yeah, let me show you an arrow here. Maybe click, arrow. Let me create some files. The problem is I need to I completely forget how to read data from a file in Java. Read a buffer or content buffer that goes and read the whole file for me. What actually does is, you know, processing that file or lexing that file. Let me read some files. Text. What? Yeah, text. Come on, text. Come on. For the given data we have, just talk about semicolon. What? Indexing. This should be in purple, not in green. I don't care. So we have foo. No, we don't have bar. Rename. Now let me call them even better. Just, yeah, that's better. Main. Some space. Actually, this one I'm not gonna X. Boom.
think that's fairly important. That's it. Now let's create a test. Lexer. Test. I love IDEs. I love them. Please import GUnit for me. What I'm doing, guys, is that I want to create a loop here. That loop all these files and read them. As I'm reading them, I want to just send the content of those files to this Lexer manager. And if there is an error, test should fail. All right. So. So should we keep that in another video? Alright guys, in next video we're gonna keep طيب في الفيديو الجاي يا شباب راح نكمل عملية التستينج ونبدأ في اللانجوجز custom languages. Yes, our main idea behind this project is to create an automatic Lexer for multiple languages with a support for default languages, so that you can see what can the compilation process. What is the compilation process basically? So guys, thank you for watching. أشكركم على المشاهدة الطويلة. طبعا الآن اللي where are we? عشان بس نتذكر احنا فين. احنا سوينا بوش، هذا الكود اللي معانا، هذا الليكسر مانجر والتوكن. طيب نكمل في المقطع الجاي، يعني متى ما فضيت سويت التستنج اني احتاج اسوي كونتنت فايل ويعني شوية شغل. نكمل في المقطع الجاي هنا. شكرا جزيلا. طيب بس عشان نكمل البرانش اللي سويناه اللي هو برانش الليكسينج، تعالوا نسوي الليكسينج تست ليكسينج. الفكره زي ما قلت لكم انه احنا نبغى اللوب على هذه اسمها الفايلين هذه. يعني يفترض انه الليكسر حقنا اللي سويناه يقبل هذه النصوص، صح ولا لا؟ يقبل اكس يساوي 10، يقبل بار، يقبل السيميكولون، يقبل. طيب كيف نسوي هذا الشيء؟ الصراحة أنا بنفسي منها. إي والله. نسوي فايل، نبغى نجيب هذه الفايلين، جميل؟ نجيب هذه الفايلين واللوب عليهم، والله أنا بنفسي منها. صدق؟ كيف نجيب source string file 1 content. والله ما أنا عارف. فايل لا نبغى نجيب لا test example directory. طبعا سويت shift command C عشان نسوي كوبي للابسولوت باث حق الدايركتري. كوبي باث
شيفت كمان سي. متاخر نقفل هذا، بس نبغى نجيب هذه الفايلين بعدين نقول test files. الفايل اهم شيء ما يكون null. test file isn't. شوف كيف عشان اصور test file. How to read the content. والمن الواضح اني جبت العيد. من الواضح اني جبت العيد. Well. I'll tell you what I'll do. We need a source manager. That's why we need a source manager. So let's build the source manager. So the source manager should يعني source manager ايش يسوي؟ يقرا فايل، يخزن المعلومات اللي في الفايل ويقول لي عليه، بحيث ان انا اقول source file، اقول مثلا source manager file مثلا، واقول مثلا هنا Lexer. طيب so ما حيكون parallelism او اي حاجه، هذا حيقرا one single file at a time. So the file consumed file ايش اسوي هنا؟ لازم اعطيه الباث صح ولا؟ private string file path صح ولا؟ انه مثلا افترض انه هذا الليكسر، اقول ليكسر في الكوماند لاين جافا كومبايلر، هذا الباث I should construct from the path. صح ولا؟ You need to give me the path. I don't care how you do it. Just give me the path. Maybe the constructor. Do I really need to save it? والله ما ادري. تعال نشوف. هذه المشكلة، لا تسويها على نفسك يعني blocking، او انك تسوي افضل كود من اول مرة. كذا ما في الا تضيع وقت، ما في productivity. So let's just write code. طبعا مو تكتب كود كمان ما يشتغل. consume file. شو المشكلة؟ new to do validate file path may
send not dire path not allowed. لازم اسوي فاليديشن لانه يمكن يرسل لي اليوزر هنا فولدر، انا ما بفولدر، هذا سورس مانجر يا ابوي، هذا مو فولدر. سورس مانجر يعني ايش؟ يعني سورس او سورس بفر، يعني فايل ملف. افترض ان الفايل هذا عندي فايل، so we need to read it. sorry guys, we need to read it. فين راح الدوكيومنتيشن؟ oh my god. So we need to read it and store byte. ولا الريف بايت ما نعرف. buffer content يا الله يا رب. buffer content ولا string builder فاين. ليش فاين؟ لا مو فاين. برايفت. yes. Now Stack Overflow. How to read data from a file. Java. Stack Overflow. هذا ليش بالعربي اوبرا؟ كان بالانجليزي جافا ريد كلاس. فين Stack Overflow؟ geeks for geeks. how to read file Java program. يا اخي ما ابغى فايل ريدر. ايش فايل ريدر هذا؟ ما ابغى فايل ريدر، انا استخدم فايل. ليش فايل ريدر؟ maybe that's true. oh yeah, great. W3 schools. double so file. Great file object. Read this kind of object. How's the next line? Right. Close. Okay. Alright, that's fine. I really like that one. So we have to. Let's see. Do we have error? Yeah. That's not the optimized way to do so, I think. However, I don't care. Consumed file. Data string. So I think file tab. Oh, sorry. Buffer content. Append data. Please, come on. Great. Very well. Great. Let's test it. Maybe we should call read. Guys, don't do that. Don't do that in a production project, right? That's called implicit client consuming, and only beginners like me do it. Seniors, don't ever do that. Alright guys, just avoid doing that, alright? Anyway, I don't want to write source manager. What is string file path? Give me this file. Copy path, absolute path.
Buffer content. Let me run that. Is that even the correct way to do it? I don't give it a shit. I don't care, guys. شباب يعني خبراء جافا كذا تقروا من الكتب؟ قصدي من الملفات. بصراحة I see this يعني very convenient. الصراحة هذا source manager طبعا هنا لازم يكون في شيء اسمه actually a source manager should manage the line and the current position and where the cursor is right now. هذا اللي أعرفه. ما في source manager ما يسوي managing للsource. صح ولا لا؟ هذه الأشياء يعني كلها تعتبر من responsibility of the source manager باستخدام مثلا يعني position of class. You need to always think in terms of object-oriented programming. Oh my god, what is that? What is that? I am not. What is that? Guys, I'm not debugging. I am not debugging. Who told you I want to debug that? I want to run it. إيش المشكلة؟ Oh my god, searching for chemical and saving caches. Is now. Buffer content now. I see. What a bug. Great. Actually, no, not great. We have a problem. Fubar. It didn't accept new lines. Bug. I hate bugs. I really hate them. I really hate bugs. Same problem. So whenever there is a new line, you need to add space, right? والله يا جماعة إيش قاعد أسوي؟ Right, seems I am just getting bored, fished. Right. Great, guys. Great. طيب جميل. Perfect. So you give the source manager. That's the buffer content. Is it private? Oh my god. Get buffer content. ممتاز. And Lexer test. Give me the path. What is the problem here? The problem here is source manager. Every time you create that source. Well, obviously,
I have a problem that I don't write tests all the time. Obviously. Get absolute life. I always inside locals. I don't write. Yeah. Just gonna give you that. So now we have the source manager. We can say that on the test. Var error happened. False, right? Under test. So, is that the right way? I don't know. Get above the content. ليش المشكلة؟ String. What's the problem then? What's the problem? Actually, Lexer manager should accept source manager. That's a bug. هذا الليكسر مانجر شباب لازم نرسل له سورس مانجر في الكونستراكتور صح؟ او حتى مو سورس مانجر نرسل له ريدر اللي هو الانترفيس. وين زي هذا نرسل له ريدر صح ولا؟ Maybe I'll do it right now. Just let me finish my test. And then we want to change bit by bit the error happened. If there is an error happened or for one error under test صح؟ أنا كل مرة أسوي لوب ما يحتاج أجمع كل الترو أو فولس، مرة واحدة يجيني هذا خلاص هذا حيظل ترو. يعني لو في ايرور صار ترو لاحظ معايا أعتقد واضح هي كذا فولس اور ترو حتصير ترو وستيل ترو always. otherwise you are in a bug صح ولا you are in a test failure. Let's see. Let's run this test, guys. Oh, test files can be null, guys. Oh my god. Yeah, test passed. Wonderful. Test pass. So test passed. Great. Retest it. For those who want to see the buffer content, I don't think you can print thing here. Where did that? Let's come here. For those who want to see how that works, let me give you an example here. Let's see another buffer content here. هنا شباب. Let's see. Let me take that. Command C. Source manager. See guys. I am sending those two buffers, alright? I'm just playing around the buffer, guys. It's so easy, isn't it? Notice. If you don't understand that, you understand that later. And let me rename that little thing here, say that. Let me create another one called test examples.
Failure. I don't know about you, but I like it. I like it. Seems artistic. Passing. Everything works. Great. But great. 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 Everything works as we want it. That's wonderful, guys. That's a lot, huh? Isn't it? Oh, we should push something, right? Oh. That was a lot. I should have, split that into multiple commits. What should I call this one? I think I might want to delete that. I think. Let us see. No, I'm not going to compare. How to merge. I completely forgot how to merge. Let's ask Google, guys. How to merge. I know that I can do a pull request if that was in another repository, or if I'm contributing to another repository, but it's my own repository, so I don't want to just do pull request from the website. I have to merge. ايش هذا؟ I need to repay. Oh, see. Actually, that seems a lot. Let's to come back. Pull request. Yeah. I see. I need to see. Yeah. Merge. Yeah, I've merged it. Yeah, I've done it. Perfect. I think now I can delete everything, alright? Actually, I completely forgot that command name. Let me see. Log. Author, Muhammad.
Can I safely delete that? No, I don't want to delete the branch. Do I? No. I don't want to delete that branch. Do I? No, I don't. Oh my god. Oh my god. There is no readme file here. Why is that? I didn't do fetching from the. Yeah, this branch is 2 commits behind mine. Alright guys, for now just we test everything. That's it for today. We will see what's going on or what's going wrong with the GitHub repository. But for now, thanks for watching. أتمنى أنك استمتعت، تعلمت، قضيت وقت فراغك فيه. تكون في سيارة، في عمل، في إشارة، whatever or wherever you are in this world. You spend your time wisely. So thanks for coming in, and see you guys in another videos like this. Bye guys. Bye.